Hello friends, welcome back to A for Sheet Coding. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు ఎవ్రీవన్. ఎందుకంటే ఈసారి వీడియో అప్లోడ్ చేయడానికి కొంచెం లేట్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఇష్యూస్. అండ్ ఇంకోసారి ఇంకా ఇలా జరగకుండా చూసుకుంటాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు ద సబ్స్క్రైబర్స్. ఇంకెవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వెంటనే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్. టుడే our class starts with the task. In the before session, I have been given the task. I think all of them completed the task. If anyone didn't get the code, I will show now the task output. Okay, I will explain first the task and then I will show the output. Okay, once check your code with this answer. Okay, you will get it. Okay, I'm said this is the browser and first this is the browser. First prompt message should be written. That means any with the question and zero passes, and then we have to given the text in the text box, and then after the what we are given the text, it shows as output in the alert message. Okay, right? First we have to need one prompt. That means let x is equals to prompt. Okay, in the prompt whatever question you have given, you have to write in the task. That means whatever you want to give in the prompt, you can write any question. Just I'm writing enter a passage. Okay, next we have to find the length of the prompt. That means let x1 is equals to x dot length. Then we'll know the length of the prompt. That means how many letters we are entering in the text box, it will know the length. Then we can easily find the how many words we are writing, and then we have to print alert. That means in the alert you have entered. Okay, it's a string you have entered, and then we have to write how many words we will return. That means we know already the length of the prompt. The length of the prompt is stored in the x1. That means we have to write x1 plus words. That means we have entered in the place of x1 we will get a random number and then plus words. Again plus we have remaining plus we have to minus from 500. That means I have given for the 500 words, we have to minus with the 500 how much words we are written in the prompt. 500 minus x1 plus words. That means 500 minus, suppose I am entering 100 words, 500 minus 100, 400 words. That means you have remaining 400 words. And the final output alert, you have entered 100 words and you have remaining 400 words. Okay, I will show the same output in the practical. Okay, open VS Code and you just created one HTML or JS file. I have already one HTML variable.html. I'm just creating a JS file, task.js. Okay, and I'm inserting the JavaScript file in HTML. That means now I created task.js and then I'm inserted that file in the HTML file, and in the task I'm doing the task now. Let x is equals to prompt. Okay, any question you can write, enter your message, and then we have to know the length of it. That means how many letters we are writing in the prompt. We have to know that. Let x1 is equals to x dot length. Okay, it should be capital, not it should be small. And then we have to print alert message. Alert, you have entered x1 words. That means we have entered x1 words. I'm giving the symbol and you have remaining, and you have remaining plus we have to minus from the 500 minus x1. You can give bracket to that.
plus remaining words. Okay, let's check the output. Open with live server, enter your passes. I'm just copying this code. You just copy any other message. I'm just painting. See, you have already written 295 words and you have left 205 words. That means I have already written 295 words and you have left 205 words. Okay, this is the output. Okay, this is the task output. Okay, let's start the today session. Today's session is extracting and cutting a string. That means, or extracting or cutting. That means a slice of a string. If we have string, that means we have to cut the string. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక స్ట్రింగ్ ఒక నేమ్ ఉందనుకో, దాన్ని ముక్కలు చేసేదాన్ని కటింగ్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్ ఆర్ స్లైస్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్ అంటాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ యూ విల్ గెట్ ఎన్ ఐడియా అబౌట్ ఇట్. ఓకే ఓకే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ కళ్యాణ్. Okay, that means if we slice up a string, we will get some 6 letters. That means KALYAN. Not only single letter. How many we need? We can cut off a string. That means we will cut like a K or KL or YAN or KALY. Oh, that's the part of a string is known as slice. I think you get an idea about it. Okay, we'll know about slice. Slice x comma y, that means slice is a function. That means the slice, the word is a function, and x is a starting portion. That means x అనేది స్టార్టింగ్ పోర్షన్. అంటే మనకి స్ట్రింగ్లో ఎక్కడి నుంచి కావాలనేది ఎక్స్కి ఇస్తాం. y ఈజ్ అన్ ఎండింగ్ పోర్షన్, అంటే y అనేది ఎక్కడి వరకు కావాలి, అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎండింగ్ పోర్షన్ అండ్ ఇట్స్ నౌన్ యాజ్ స్లైస్. ఓకే, suppose we have a bread. That means we have a bread with 3 pieces. Okay, this is 1, this is 2 and this is 3. That means we will start from 0 0 1 2. అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక బ్రెడ్ ఒక 3 pieces ఉందనుకుందాం. Now how many pieces we need? That means slice. Suppose if we need 2 pieces, slice 0 2. That means 0 2 అంటే 0 దగ్గర నుంచి 2 వరకు. బట్ 2 షుడ్ ఎక్స్క్లూడ్, అంటే 2ని నెగ్లెక్ట్ చేసి దాని ముందు వరకు. దట్ మీన్స్ 0 1. దట్ ఈస్ ద స్లైస్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, మనకి స్లైస్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ స్లైస్ x y. బట్ వాట్ వీ నీడ్ అంటే మనం ఇప్పుడు స్లైస్ యూస్ చేస్తున్నాం. దేనికి యూస్ చేస్తున్నాం? బ్రెడ్. దట్ మీన్స్ బ్రెడ్ డాట్ స్లైస్. ఓకే, లెట్స్ టేక్ అన్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ ఎ నేమ్. సపోజ్ లెట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రవీణ్. ఓకే, we have 7 letters of word Praveen. 0 1 2 3 4 5 6. ఓకే, సపోజ్ మనకు ఇప్పుడు ఓన్లీ పి అనేది ఒకటే కావాలనుకుందాం. ఎక్కడి నుంచి కావాలి? నేమ్. దట్ మీన్స్ నేమ్ డాట్ స్లైస్. ఓకే, మనకు ఓన్లీ ఫస్ట్ లెటర్ కావాలి. దట్ మీన్స్ 0 1. అంటే 0 దగ్గర నుంచి 1 వరకు. బట్ 1 షుడ్ బి ఎక్స్క్లూడ్. దట్స్ వై వీ విల్ గెట్ అవుట్పుట్ యాజ్ పి. Okay, suppose we need 4 letters. That means PRAV. Name dot slice. Okay, name dot slice 0 4. That means we need 4 letters 0 4. But 4 should be exclude. అంటే 4 ముందు వరకు ఉన్న లెటర్స్ అన్ని తీసుకుంటుంది అనమాట. అంటే 0 దగ్గర నుంచి 3 వరకు. దట్ మీన్స్ PRAV. దెన్ ఇట్స్ విల్ గెట్ అన్ అవుట్పుట్. ఓకే, let's take another. We need all of the letters but except n. That means we need all letters PRAVEE. మనం దీన్ని ఇంకోలా కూడా చూసుకోవచ్చు. అంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ సమ్ ఈజీ. సపోజ్ వీ నీడ్ 0 up to 6. దట్ మీన్స్ 6 minus 0 6. అంటే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ లెటర్ నుంచి ఎక్కడ వరకు అయితే 6 వస్తున్నాయో కౌంట్ చేసుకుంటే అక్కడ వరకు అనమాట. అంటే 1 2 3 4 5 6. అంటే 6 అక్కడ వరకు ఈ వరకు వచ్చిందంటే దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, 6 minus 0 అంటే మనం ఎండింగ్లోంచి స్టార్టింగ్ ఉన్న పోర్షన్ తీసేస్తే ఎంత నెంబర్ వస్తే అక్కడి నుంచి కౌంట్ చేసుకుంటే
ఆ ప్లేస్ దగ్గర నుంచి ఎన్ని లెటర్స్ వస్తే అది అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, లెట్స్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రియా, PRIYA, and it's a 5 letter word, but we have to count up from the zero దగ్గర నుంచి కౌంట్ చేస్తే 4 letters. ఓకే, సపోజ్ మనకి ఆర్ దగ్గర నుంచి ఒక 3 letters కావాలనుకున్నాం. సపోజ్ ఎక్స్ డాట్ స్లైస్ అంటే ఆర్ అంటే 1 దగ్గర నుంచి అంటే 1,4 వరకు అనుకుందాం. 4 - 1 అంటే 3, అంటే 1 దగ్గర నుంచి అక్కడ 1 ఇచ్చాం కాబట్టి స్టార్టింగ్ పోర్షన్ అక్కడ నుంచి 3 నెంబర్స్ కౌంట్ చేసుకుంటే 1 2 3 అంటే RIY. దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, అర్థమైంది. సేమ్ ఇందాక చెప్పినట్టు తీసుకుంటే సపోజ్ స్లైస్ 1,4 అంటే 4 - 1 3 అంటే 1 దగ్గర నుంచి 3 కౌంట్ చేయాలి. కానీ ఇలా కౌంట్ చేసినప్పుడు 0 కూడా ఉండాలి కాబట్టి 0 1 2 3 అంటే 3 అనేది ఏ వరకు వస్తుందంటే, కానీ 3 ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి కాబట్టి 3 ముందు ఉన్న వరకు తీసుకుంటాం. అంటే 0 1 2 అంటే RIY. అండ్ అంటే ఎప్పుడైతే మనం మైనస్ చేసినప్పుడు 0 దగ్గర నుంచి కౌంట్ చేస్తే కనుక లాస్ట్ నెంబర్ ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. ఒకవేళ ఎంతైతే మైనస్ అవుతుందో 3 అంటే 4 - 1 3 అయితే 1 దగ్గర నుంచి కౌంట్ చేస్తే కనుక ఏం ఎక్స్క్లూడ్ చేయకుండా సేమ్ అది అవుట్పుట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అన్ కటింగ్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్. అంటే స్ట్రింగ్ని మనకు కావాల్సిన విధంగా కట్ చేసుకోవడానికి ఈ స్లైస్ యూజ్ చేస్తాం. స్లైస్ X, Y. ఎక్స్ అనేది స్టార్టింగ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి కట్ చేయాలి, Y అనేది ఎండింగ్ అంటే ఎక్కడి వరకు కట్ చేయాలి. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ స్లైస్. ఇందక్కడ మనం ఇంతకుముందు చేసిన టాస్క్లో ఈ స్లైస్ ఉపయోగించుకోవచ్చు. అంటే ఇంతకుముందు టాస్క్ ఎలాగంటే నేను 500 వర్డ్స్ ఇచ్చాను. If you entered 600 words in the text box and you will get an output, but you will not get any error, but you will get a negative value. That means you have entered 600 words and you have remaining -100 words. అంటే మనకి నెగిటివ్లో చూపిస్తుంది కానీ తప్పు అనేది చూపించదు. if you if you include the slice this slice class in the if you include this slice session in the same task, then you will get a exact value. That means మనం ఇప్పుడు ఒక 600 తీసుకుంటే కనుక స్లైస్ 600 తీసుకుంటే కనుక ఈ 500 దగ్గర మనం స్టాప్ చేసేయచ్చు అనమాట. ఈ స్లైస్ యూజ్ చేసి అక్కడితో కట్ చేసేయచ్చు. దెన్ యూ విల్ గెట్ అవుట్పుట్ వితౌట్ ఎనీ నెగిటివ్ వాల్యూ. సపోజ్ ఇఫ్ యూ హండ్రెడ్ 600 వర్డ్స్ అండ్ ఆటోమేటికలీ ద మెసేజ్ విల్ స్టాప్ ఎట్ ద 500 వర్డ్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద టుడే సెక్షన్ guys. I think all of you understand and we will meet in the next section. Thank you.